Okay. Hi, hello, namaskara ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಾನು ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಯರ್ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. Hi sir, welcome to the live session. Thank you so much. Yes sir. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಬಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. So it is also like lifestyle disorder ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ more of concentration towards lifestyle management ಇರಬಹುದು. Like ಅಂದ್ರೆ even this sedentary lifestyle ಇಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ನಂಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ? Exactly. So it's how it was ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ first of all when diabetes ಗೊತ್ತಾದಾಗ initially everyone thought it was a disease ಅಂತ, but now how diabetes has evolved from disease in the disorder ಗೆ same way with respect to management of diabetes. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಒಂದು HbA1c ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. HbA1c ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3 months ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, HbA1c ಆದ್ಮೇಲೆ after some time what came in SMBG ಅಂತ glucometer ಅಂತ ಬಂತು. Glucometer ಅಲ್ಲಿ we used to see the blood, this one. So that is what self monitoring of blood glucose, right? Yes. So self SMBG and self monitoring of blood glucose. But other what are the things like, for example, FBS irli, PPBS irli, glucometers irli, what is the disadvantage ಏನಂದ್ರೆ we are not be able to monitor the sugar for 24 hours. Sure. Why 24 hours sugar ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ we are able to know ಯಾವಾಗ ಲೋ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೈ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ 20 ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ CGM ಅಂತ, otherwise continuous glucose monitoring or ambulatory glucose profile. What is this? ನೋಡಿ ಈ ತರ it is a coin like device ಆಯ್ತಾ. This coin like device now we will just put it in the arm over here. Okay, once we insert it in the arm, it is absolutely a painless procedure. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ we just put it in the arm. ಜೊತೆಗೆ there is a sensor over here. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ we have this reader. ಈ ರೀಡರ್ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಈ ರೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್, ನೀವು ಪ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ರೀಡರ್ it will also sum up as a glucometer. So you can also use it as a this one ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, and ಕೆಲವರಿಗೆ you can also use it as a glucometer. Type 1 diabetic ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ there is a condition called as ketosis ಅಂತ, ketones ಅಂತವ್ರಿಗೆ it becomes very important because ಅವ್ರ added advantage ಏನಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ separate strip ಬರುತ್ತೆ. glucometer ತರ strip ketosis too. That also this glucometer can be useful for. Advancements ಕೇಳಿದ್ರೆ this is the newest technology which actually is very beneficial for type diabetes management. Yes madam. Yes. Okay. ಸೊ CGM ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ AGP ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ AGP Libre Pro ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ AGP Libre. ಸೊ AGP Libre Pro ಅದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 14 days ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ ಡಯಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು AGP Libre ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ AGP Libre Pro ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ರೀಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಈವನ್ ರೀಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು 4-5 days ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ AGP Libre ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ fraction to fraction second you can scan and you can see the ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಡಿಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಡಿಲೇ ಇರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲಿಬ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ AGP Pro ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is a delay of let's say around 15-20 minutes to half an hour. But in Libre ಅಲ್ಲಿ it is almost a live recording of your sugars. ಆ ತರ ಡಿಲೇ ಇರಲ್ಲ. That is the difference between the Libre and the
Bro, and ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ the reader ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ library. Yes. So reader ಇದ್ರೆ you yourself will be able to ನಮ್ಗೆ modify ಮಾಡ್ಬೋದು because as we said diabetes ಏನಂದ್ರೆ it's a lifestyle disorder. Okay, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವತ್ತು I had a carbohydrate rich food ಅಂದ್ರೆ I will be able to see okay ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ value it is very high. Tomorrow ಅದೇ food ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ I probably will increase my protein intake. ನೋಡ್ಕೊಂತೀರಾ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ you will see the difference. So you yourself the patient ಕಡೆಯಿಂದ there will be lot of motivation ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವಾಗೆ it is more of a self management of diabetes and indirectly one of the main advantages ಏನಂದ್ರೆ it really decreases the chances of low sugar and most importantly diabetes complications. This is the newest very good device with respect to diabetes management. Yes sir. And even one point add ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ the patient who will be on insulin. Yes. So ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು AGP ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಲೈಕ್ ರೀಡರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ library reader ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ before taking a food. Yes. So they can just scan and see the reading. If it is more then titration ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Correct madam. ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ AGP ಇಂದ. Definitely ಹೌದು because ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗೆ there is no definite dosage. So ನಾವು ಶುಗರ್ ನೋಡಿ ಟೈಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತೀರಾ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬಾನೇ ಲೋ ಇದ್ರೆ we probably have to decrease it by 3-4 points. So that is a major advantage. And even this titration will be thought by the doctor during the consultation. So sugar ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ದಂಗೆ 4 units 10 units ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. On the supervision of a doctor only they are going to titrate their dose. Adu during consultation doctor will be advice ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Definitely how once you learn how to titrate, that is what we'll be teaching you how to titrate the insulin dosages. Yes sir. So ನೀವು HbA1c ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, CGM ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Yes. So is there any difference between HbA1c and CGM? Because CGM reports ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ 14 days to reports in analyzed data ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ average glucose and HbA1c also will get it. Exactly. So is there any difference between what we get it done lab test ಅಲ್ಲಿ HbA1c ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ HbA1c ಗೂ ಮತ್ತೆ CGM ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ HbA1c ಗೂ is there any difference? ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ during treatment ನೀವು ಅದನ್ನ analyze ಮಾಡ್ತೀರಾ? So with respect to madam ನಿಮ್ಮ first question ಏನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ HbA1c and CGM? Yes, ಖಂಡಿತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ first of all HbA1c ಅಂದ್ರೆ 3 month average ನೋಡೋದು, but we have to take it out of the mind. First month 33%, ಎರಡನೇ month 33%, ಮೂರನೇ month 33%, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 2 months ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ your diet ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will give me a wrong value. ಅದು ಫಸ್ಟ್. But CGM ಏನು, it is recording your average for 14 days continuously 24 hours. ಇನ್ನೊಂದು we are also able to know ಕೆಲವರು again coming back ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರು even some tablets diabetes ಕೆಲವು tablets ಇದೆ which causes low sugar. ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮ್ಮ meal delay ಆದ್ರೆ CGM ಅಲ್ಲಿ we are able to identify more importantly low sugar also, but HbA1c that we are not able to identify. That first is the most important thing. And second thing, daily spikes ಅಂದ್ರೆ like I said ನಮ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಪೈಕ್ FBS ಎಷ್ಟು 110 120 ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ FBS 180 190 ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಡಿಯಲ್ 350 ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಬೌವ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, HbA1c ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನಂದ್ರೆ we are able to monitor better sugars on a daily basis with listening the list of complications with respect to HbA1c. Okay. So ಹೀಗೆ even AGP ಹೇಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು ಹಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು few patients ಅಲ್ಲಿ we have seen in our daily clinical practice simultaneously glucometer ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, CGM ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಾನು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 70 ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ CGM ಅಲ್ಲಿ it is showing more ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So something called lagging effect is also there. Exactly, lagging effect definitely is there. Depends on a patient yes. Metabolism, yes. There will always be a slight lagging effect, but again, how do we bring down all this with respect to this one? Again, I will just say with proper monitoring of sugars, we are able to cut down hypoglycemia to almost nil anta available. Very minimal chances of both low as well as high sugars. So ಈ CGM ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you are going for only for CGM ನಿಮ್ಮ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, so CGM ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್. Exactly. So ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ. If you are having a CGM ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ monitoring only for the CGM, so that the even doctor also will get one idea. Yes.
Because for example CGM, this detects my tissue Yes. glucose, but SNBGL it is capillary, but there's always Yes. a slight bit of a delay in both. Okay. So ಆತರ ಇದ್ರೆ same one more thing, for example ನೀವು ಲಿಬ್ರೆನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, the device we're talking about, there is an indicator. So ಆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ an arrow mark ಇರುತ್ತೆ on top. If for example reader ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು arrow mark ಬರುತ್ತೆ. So if it is showing low, check it up after 15 minutes again. Into low ಇದ್ರೆ you yourself will be able to correct the low sugars at home. That is one more advantage with respect to the reader in comparison to a glucometer. Okay. So most of the patients one the doubt ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ one questions ಅಂತೂ repeatedly ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ ನಾವು AGP ಹಾಕೊಂಡಾಗ AGP ಅಲ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ಗೂ CGMಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್? Difference kandita idde irutte, because as I said again, the SMBG we come back to again, it is more of a capillary blood. This is more of an interstitial blood. So definitely there is a difference. So like we will stick to only one, either a CGM or we should go for an SMBG. We have to compare madidre, the comparison is not logical yatandre, because there we are checking the capillary, illi we are checking the tissue. So that is out there. So definitely there is a difference is there. Amount of difference, it again varies upon the patient's metabolism and patient's other type of levels. And what time of the day the patient is checking. Okay. So after the food consumption, digestion, like absorption of a glucose, exactly. Certain time that depends on what type of food he has taken, what time he has taken, what time he has checked. All those things, they definitely vary apart. That is how it is. Because absorption of glucose is also varies from person to person, depending yes. on the weight, depending on the physical activity. And amount of quantity of food he has taken that particular day also. Yeah, all those things, yes, definitely, yes. Yes, sir. So okay, so idar jote ondastu few cases alli we also can't rely on HbA1c. Ondastu medical conditions alli in concern with the treatment, diabetic management. Yes. So adra ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? See, for example, HbA1c ಅಂದ್ರೆ ಏನು? HbA1c is nothing but glycosylated hemoglobin. Yes, sir. Indirectly it depends upon our hemoglobin levels. Even now practice ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, there are a lot of young diabetics. For example, if you take young women, our HB complete blood CBC ಮಾಡಿದ್ರೆ HB ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9-10 ಬರುತ್ತೆ. So when the HB itself is low, automatically HbA1c will show a higher value. So in cases of anemia, when the hemoglobin is low, pregnancy early, in such cases, and there are some disorders where the hemoglobin is affected, thalassemia, hemoglobinopathy antivi. Anta condition alli we cannot rely on HbA1c because it will show a false positive reading. Andre nim false positive andre nim daily reading to 100 110 irutte, but HbA1c nodre it will show 9 and 10 in such cases. But there is one condition like this kelorge, they are called as high glycators anta. High glycators andre ಏನು? Always our HbA1c ನಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? 7.5 ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 7.5 ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಹೈ ಗ್ಲೈಕೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ HbA1c ಆಲ್ವೇಸ್ 8.5 9.5 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ SMBG ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ AGP ಹಾಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಶುಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 70 to 120 ಇರುತ್ತೆ, or after lunch up to 160. So ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ in particular will always be high. So conditions like anemia, pregnancy, hemoglobinopathies antivi, and their high glycators, HbA1c is definitely not reliable. It will show a false higher value than actually what is required. Eventually ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ HbA1c ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ either we will end up over treating you, which in turn ಏನಾಗುತ್ತೆ, people will end up with low sugar or kelorge, for example, let's say you let's newly diagnosed diabetic ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್, ಆಯ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದೆ, ಬಟ್ HbA1c will show ಎಷ್ಟು 7.5, ಬಟ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ 100 ಇರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, HbA1c ಇದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ when we know hemoglobin ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, HbA1c depends upon the hemoglobin, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. That is why this AGP comes into place, or a CGM. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ there is something called as the time in range, time above range, time below range ಅಂತ, ಆಯ್ತಾ. ಈ ತರ we will just be able to see a graph, ಕಾಣಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ what is this time in range, time above range, time below range? Time in range ಅಂದ್ರೆ normal sugars should be for at least 70% of the day, should be between 70 to 180. 70% at least for 16 hours a day nam sugar between 70 to 180 ಇರಬೇಕು. For not more than 25
For more than 25%, our sugar can go more than 180. Aita? And for not more than less than 5% of the day, it should be below 70. Below 70 and low sugar, more than 180, it should not be above 25. But at least let us concentrate only on timing range. As I said, ನಮ್ಮ ಫ್ಲಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು, ಕಿಡ್ನಿ, heart. It is all based upon the individual sugars, daily sugar. So ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ನಾವು 70% of the day, in simpler terms 16 hours of the day ನಾವು 70 to 180 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ chances of complications are very minimal or it is not there also. But now timing range 70% is normal, but now the higher timing range, let's say we target 80%. So the chances of complication, the higher the timing range, the complications chances ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. That is what the advantages. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. Even with HbA1c will not tell this, and the daily fasting postprandial will not give such an idea. So okay. So ಅಂದ್ರೆ like ಇವಾಗ patient ನಮ್ಮ clinic ಬಂದಾಗ we will be able to assess their condition, but all the time we can't be there in their house. Exactly. So ಅವರ blood sugar monitor ಮತ್ತೆ blood sugar ಹೇಗೆ control ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು we'll get idea from this AGP. Yes. Okay, so ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು patients ಕೂಡಾನು questions ಇದೆ. Okay, so when we are having an AGP, we won't be knowing that ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ sugar ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ low sugar is a danger sign. Exactly. So, very true. ಅವಾಗ like ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ low sugar symptoms ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ only that time you check the glucometer. ಹೌದು, yes. If at all they are not having, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಲಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರೋ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಬ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ಲಿ. 70 ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೋ ಶುಗರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಸ್, SMBG ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ SMBG ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್, ಕೆಲವು ಸಲ ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 24 hours ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. 70 ಕಡೆ ಬಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಡರ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ಯು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೋ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ this actually is an ideal device for self management. ಪ್ರತಿ ಸಲ you don't have to get worried for low sugars. Okay, so low sugar ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ repeatedly low sugars ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ definitely complication and health ಗೆ affect ಆಗುವಂತ chances ಇದೆ. So ಯಾವ ತರ affect ಆಗುತ್ತೆ low sugars, repeated low sugars ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ extremely low, ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ with respect to the heart ತಗೊಂಡ್ರೆ hypoglycemia, and ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ postprandial peak ಅಂತೀವಿ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು we want to target, let's say if the patient is a young patient just recently diagnosed, that we will not want more than 160, maximum 180. But the older ones we will say will not want more than 200, 220. But what I want to say andre, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ if the sugar is continuously 250, 300, 350, in other words postprandial spike ಆಮೇಲೆ hypoglycemia, these two things directly go and affect the heart. So AGP ಅಲ್ಲಿ we are able to, this is one of the most important complication heart ಅಲ್ಲಿ. Not only the heart, even for example retinopathy ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ರೆಟಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಏನಂದ್ರೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ಕಣ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಸರ್, ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ರೆಟಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಲೈಟ್, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಸೇ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮಿಕ್ಕಿದ 9 ಜನ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಟಿನಾ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಲೋ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ very minimal or it is not at all seen. That is why mainly that variability, main word variability is not there with the AGP. Okay, so retina ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ one doubt, one of our patient only asked. Yes madam. Okay, ಇವಾಗ ಅವರಿಗೆ sugar levels ಜಾಸ್ತಿ, HbA1c somewhere around 1230. So because of high sugars in the body ಅವರಿಗೆ blur vision ಇದೆ. So if they control their blood sugar, ಆ blur vision ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪುನಃ ರಿಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ನೀವು ರೆಟಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾನ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಲಿಫರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ
we have to give laser therapy. Aita. Antavರಿಗೆ definitely reversal is not possible because reversibility, we cannot even reverse the retinopathy. But mild, non-proliferatively, we have mild, moderate, severe. Mild NPDR idre, mild andre non-proliferative. First stage of diabetic retinopathy idre, with proper sugar management, when we are able to keep the HbA1c to less than 7.5 or preferably less than 7, depending upon the patient age, antavರಿಗೆ probably the retinopathy also can be reversed. Okay. If at all. It all depends on it is all individualistic. Ellarku agalla. But generally what we say, once complications set in, we do not even, more importantly, we try and manage the diabetes. How andre? By keeping it to 7, maximum 7.5, and most importantly, fasting postprandial, our variability, we want to keep it in range. Okay. Yes. Okay. Means blood vessels ಏನಿದೆ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ that is the main. Retinopathy andre the blood vessels which affect the retina is the main thing. Yes. Okay. So next question ಬಂದು sir. Okay. ತುಂಬಾ ಓವರ್ ದ ಏಜಸ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ್ಲಿಗೂ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ OADs ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ OADs ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಸ್? Again, I will go back to how I started. No, initially, when diabetes were diagnosed, all of us in until diabetes, thyroid. But now we are saying we are a disorder. Yes. Same with respect to idu asti. Munche edittu blood test, FBS, PPBS. Amele glucometer bantu. How AGP. With respect to your question also, munche we had only 2 drugs. One to metformin, and sulfonylureas. We have drugs, new group of drugs. SGLT2 inhibitors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is the special part of this drug ಅಂದ್ರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ for example people diabetic ಅವರು generally they are all overweight ಆಯ್ತಾ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ if you are overweight ಏನಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಓವರ್ವeight ಪೇಷಂಟ್ಸ್ fat, exactly. Yes. What happens is we give a new group of drug called as SGLT2. So all the extra glucose urine in the arche barutte. First, most importantly, second ಏನಂದ್ರೆ it also causes weight loss. Almost we expect around 5 to 6 kg weight loss. Let's say over a period of a year or something like that. Again, it is not a substitute for lifestyle modifications. The mainstay irodu lifestyle modifications, but this will support it. So adu one item. There is one more group of drug called as GLP-1 analogs item. Either for example like diabetic who have a BMI andre body mass index. Right? So if it is more than 30, 32, antavರಿಗೆ for we need a more reduction in weight loss because normal BMI estimate how much it should be 18.5 to 22.8 as per now. As for now, because the old classification was 18.5 to 24.9, but now the classification yaak change ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ because of what we are seeing people who are 23, 24, 30 sedentary lifestyle inda they are getting diabetes. So it's like coming back GLP-1 analog andre ಏನು, if the BMI is more than 30, 31, when we are not able to control this, antavರಿಗೆ we give this type of drug. So it helps in weight loss. Indirectly is also helping in your sugars, and once it's also helping in your sugars, indirectly it is also helping with your kidney, it is helping with your liver, it is also helping with your heart and diabetes related complications. Okay, so SGLT2 ಬಗ್ಗೆ like type of medicare like group of drug SGLT2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. If the person is on SGLT2 they should drink lots of water. Exactly. Otherwise what will happen? Correct. SGLT2 aid ಮಾಡುತ್ತೆ. Once this new group of drugs ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, so mechanism ಏನು, so glucose urine ಇಂದ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. So first initiation ಆದ್ಮೇಲೆ first 3 to 4 weeks, let's say 6 weeks ಸ್ವಲ್ಪ urination ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So because of increased urination they will be prone to dehydration. First thing. So we always ask people to drink lot of water. Second thing, normally glucose urine ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ particular case ಬರಲ್ಲ, since ಇಲ್ಲಿ glucose ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. So there is always a slight risk factor for UTI. So now but patients get, before we start this drug we always say follow genital hygiene anta. So and by also drinking a lot of water we are also preventing the UTI. So this is the main reason why with patients who are on SGLT2 inhibitors we ask them to drink lot of water and follow the hygiene because it is a very good drug. It is a very good drug. Yes sir. So okay, CGM ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ definitely not only with the treatment, even definitely it is also going to help with the diet also. Exactly. Because without CGM ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಟ್ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ
we have to wait until the next time our laboratory test Correct. ಮಾಡಿ ಆ reports ಬಂದ್ಮೇಲೆ we should see where we are going wrong. Yes, So exactly. CGM ಅಲ್ಲಿ even medication treatment ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ help ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ even it is definitely going to help for a diet management also. Correct. Because before going to the CGM we should understand blood sugar ಗೂ ಮತ್ತೆ food ಗೂ ಏನ್ difference ಇದೆ ಅಂತ. Correct. What is the relationship between the blood sugar levels and food? Food, yes. Because like diabetic person ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ what the food we are eating. Exactly, madam. So Yes. so ಏನಾಗುತ್ತೆ blood glucose ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ blood sugar or blood glucose Correct. we get from the what food we are eating. Correct. So Yes. ultimately whatever the food we'll get ಅದು ultimately it's going to convert into glucose. Very true. So ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವೋ ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Correct. ಬಟ್ ಅದೇ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. Correct. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ CGM ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಡಿಯಲ್ ಶುಗರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್. Very true. ಸೊ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ರೈಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ CGM ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ lowering the blood sugar is our main key point. Correct. Yes. Okay na? Yes. So ಏನಾಗುತ್ತೆ sometimes glycemic variability ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ Correct. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. So this type of behavior we have seen in millets Exactly. because most of the patients ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ like glycemic index ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯೂಶಲಿ being a dietitian we like ನೀವು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಡೇಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Correct. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಈವನ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ಹೌದು. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ we can identify with this CGM. So what you are saying, madam, in simple terms, Andre, you are saying how important CGM with AGP In the- with respect to diet. Yes, So we are able to, because like madam ಹೇಳಿರ್ತಾರ, for example, obviously carbohydrates ತೊಂದ್ರೆ will always see a spike, but we Yes. not expect the spike in millets. yes, Alva? So but there are some patients individual because of individual variability patients Yes, alle yes. metabolism depend ಆಗಿ this CGM okay ಈ patients ಗೆ millets ತಗೊಂಡು spike ಆಗ್ತಿದೆ okay we have to avoid millets thereby with specific diet ಜೊತೆಗೆ along with the CGM we are also able to bring about changes with diet and we are also able to help the patient substitute either of millets with something else alva so to individualize the diet exactly because ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. more personalized plan. Yes. Correct. So Yes. you are able to give a more personalized approach, a patient-centric approach with Yes. respect to So diet also. this we can decide by seeing the report of a AGP AGP also. also. Because we can also show them alva madam. See, for Yes. example here, e patients nodi what you see over here also. Yes. If you are seeing it over here, the yellow spikes you see over here. See the yellow spikes over here. These are all the things which I point out. When we are eating andre how much the spike is there and you also see something red over here. This is low sugar. Illi for this we are able to identify both. This every patient after 14 days will have a draft. So we will sit and discuss with the patient with respect to diet as well as the medication and we give a more centralized approach. ನೀವು ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು diet because diet forms 80% right? With respect Yes, to sir. lifestyle diet is Yes, the sir. main thing. So we are able to help them there also. Alva? Yes, because mainly diabetes, whatever the sugar develops, postprandial spikes and all over the day, ಏನ್ sugar levels ಇರುತ್ತೋ, Okay. so if low sugar ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, high sugars ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, it is all dependent on what we are consuming. So madam, so what I get lot of questions here andre, Yes. sir doctor ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದೇ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗ್ ಮೇಡಮ್ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Okay. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ. ಆಲ್ ದ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ ಅದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ So instead of having one full sweet,
ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ Practically ಇಲ್ಲ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸ್ವೀಟ್ you can have one bite of sweet so Exactly. that your sugar levels not go higher. Right, So exactly. one bite of sweets is definitely it's not going to hit 400 or 500. Very true. So basically, so ಏನಂದ್ರೆ sugar alone, sugar ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ it will not cause the diabetes. Only thing sugar, just because patient sugar, if you're not having sugar, that it is not cause. There are other factors also, like a carbohydrate rich diet, a sedentary lifestyle. They are all the other factors. So sugar alone, just because someone is diagnosed, and family history, of course, they are all the factors which can lead to diabetes. Correct, Alva? Yes. So नासिम सर will हम हिंदी में बात करने के लिए ट्राई करते हैं सर. So Nasim sir is asking, please explain in Hindi. Okay. So it will be helpful for him also if we explain in Hindi. ठीक है. So we will all, हाँ जी सर, तो हम हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़ा में तीनों में हम बात करेंगे, ठीक है. तो माफ, अगर हिंदी थोड़ा ऐसा है तो माफ कर दीजिएगा, ठीक है. हाँ जी सर, तो हम क्या बोल रहे थे, जैसे मैं मैडम से पूछ रहा था, कुछ बहुत लोग जो नया डायबिटिक है, उन लोग हमेशा आके पूछते, सर मैं तो स्वीट खाता ही नहीं हूँ, फिर भी डायबिटीज कैसे हो गया. तो उसके लिए मैडम आंसर कर रहे थे कि आप यू टेल मैडम. तो क्या होता है, तो स्वीट नहीं खाने से सिर्फ नहीं होते, अगर हमारा दूसरे भी है, अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच खाते गए, या फिर हम एक्सरसाइज ही नहीं किया, या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, उसके वजह से भी हो सकता है. तो हम वही बोल रहे थे, हम ठीक है, वो है सर. तो मैडम मैं अभी फॉर एग्जांपल इवन डायबिटीज पर डिड वी वर टेलिंग अल्वा, बट जैसे डायबिटीज मुंचे ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बॉर्डर लाइन डायबिटीज और अदरवाइज कॉल्ड एज प्री डायबिटीज. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ HbA1c 5.7 to 6.4 ಇದ್ರೆ खाली ಹೊಟ್ಟೆ और खाली पेट पे अगर आपका 800 से 100 से 120 120 125 तक है, या फिर खाने के बाद जो 140 to 200, अगर ऐसा बीच में हम प्री डायबिटीज बोलते हैं. प्री डायबिटीज मतलब क्या, one stage before diabetes or borderline diabetes. And if there is already a family history, ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್, ನೀವೇನ್ ಅಂತೀರಾ ಮೇಡಮ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವರು CGM ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಯಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ನಾನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Exactly. ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ವಿಗ್ರಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಹೌದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ 6 months once HbA1c ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 6 months once HbA1c ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ HbA1c ಲೆವೆಲ್ 5.7 ಇಂದ 6 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದಿರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್. So how the CGM helps there, again like how madam had explained before also, you will be able to understand the spike pattern, like how she said for कैलोरी for कुछ लोग के लिए अगर मिलेट्स खाया तो बढ़ जाते, तो we tell them नहीं खाना है. और कुछ लोग के लिए of course carbohydrates, या फिर you are having, it's not that you must not have a sweet also, everything is allowed but moderation पे. and ये डिवाइस की वजह से the reason is क्योंकि ये इतना एडवांस है ये डिवाइस, you will be able to track every meal, और every meal के बाद कितना बढ़ रहा है आपका शुगर, वो भी आप ट्रैक कर सकते हैं. so indirectly आपको you will be able to self monitor better than always have to be under this one. Supervision is definitely right, but always self monitoring and self awareness of diabetes and pre diabetes is far more advantageous than always coming to this one. Okay, so ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, CGM ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ it is going to help the patient in means of controlling the blood sugar, so that they get rid of the diabetes and reversing the diabetes, of course, because we come back to the same point like what we started. It is just a lifestyle disorder. It is not, though there is a family history, but if we are able to control it, we will not allow the progression. We practically will try to this one, reverse the diabetes. That is why CGM will also help in a pre-diabetic. That was my this one.
ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಜಿಎಂ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ವೇಟ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಬೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಸ್ 100%. Yes. ಸೊ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ BMI ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ BMI ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೊ ದಟ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ BMI ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇವನ್ ವೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ See, exercise andre not only for pre-diabetic, like you said, Nodi, for example, obesity or overweight. In the BMI, like Yatnaga, why we consider BMI so much andre 18.1 to 22.9 normal because of young diabetes. Now, weight ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ ಬಟ್ once you start replacing the fat with muscle, automatically the insulin absorption will increase. First point. And so you will start seeing better sugar control. Second, once you also, apart from like what you said, obesity or more weight, diabetes, hypertension, cholesterol, and lot of other non-communicable diseases, main thing is not only weight as well as lack of exercise. So coming to your question, what does exercise do? What are the advantages of exercise? You're asking. First, all of the every non-bara patient alla they tell me, sir, nan 1 hour what ಮಾಡ್ತೀನಿ sir ಅಂದ್ರೆ no sugar ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. So what I want to say, walking definitely helps, but does it help bringing down blood sugars? Yes, but to a very small extent. And thus, more importantly, there is something called as resistance training. Resistance training andre ಏನು little bit of probably yoga, weightlifting, where they are able to convert that particular part, in particular the abdominal fat into muscle. Once we are able to convert the fat into muscle, automatically we are able to increase the absorption. So only with proper resistance training, you are also being able to not only diabetes, you are also able to bring down your blood pressure levels, and advantages of other it decreases your stress levels, stress kadime maarte, it increases the blood flow. At the same time, proper exercises, it helps in your heart, it helps in all diabetes, it helps most importantly in weight loss, and it forms a primary part of diabetes reversal also. Yes. And I think I also, let me just take this question, madam. Someone has just asked me, is weight loss the only symptom of illness? I am illness. There is some, is losing weight a main cause of diabetes? Yes. For example, patients who are newly, if they are losing weight, one of the symptom of diabetes is losing weight. But there what we are losing, the weight loss which is happening in a newly diagnosed diabetic is not the fat loss. That is more of the muscle loss. So that is not good weight loss. But the weight loss which is due to diabetes is more of the muscles, which is not good. That is why your sugars are high, so your glucotoxicity, then you are losing a lot of this one. So coming to our question here, is losing weight a main cause of diabetes? Yes, weight loss is one of the symptoms of diabetes, but the type of weight loss there is more of muscles, not of the fat. So, but the minute we correct the sugars, you will your weight will stabilize. The losing weight will stop, but we do not encourage weight gain. But what we encourage is muscle gain. This is the answer to this. By Miss Nikita Sharma, this is the answer to this one. Yes, sir. And Renu ma'am ಕೇಳಿದರೆ I have used freestyle libre sensor from the Mohan Diabetic Clinic. Okay. So thank you ma'am for using freestyle libre. And one more question is Malati Ravindran ma'am ಕೇಳಿದರೆ how to control diabetes during festive season, sir, because Diwali is coming. Can I eat sweets? Like we said, madam, first of all, during festive season, you will all will be in holidays. Yes. So when you have, for example, you're going to have different varieties of food. So what you can do? Definitely sweets, yes, but in small quantity. For example, there are 4 sweets. Have one sweet today, have the other sweet tomorrow. But again,
when you take a plate full, fill 50% of the plate, like what madam said, you will find with vegetables, that is the fibers. Another 30% you will fill, 30 to 35% you will fill up with proteins. 10 to 15% you will take carbohydrates. So in the carbohydrates you will also be able to eat the sweet also. So that is why. So since Diwali is coming, you can do it, but only thing, modify your diet in such a way that okay, use this Diwali. How will you use it? Make sure you exercise that much more, because it is a holiday. You know you are going to eat more, so exercise that much more. That is the first thing. Second thing, watch your diet. Make 50% of fibers, 30 to 35% of proteins, and in the remaining 10 to 15% you will include both your carbohydrates as well as the sweets. So sweets, you can come into your particular question. Sweets you can have, but if you're having 4 sweets on the table, have 1. Okay, and please do the exercises. Yes. Okay. Yes sir. So definitely ma'am sweets ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈವನ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಯಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ tend to eat more carbohydrates. Correct. Even amount of carbohydrates and the type of carbohydrates ಏನ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋಹಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಟು ಡೇ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಲೈಕ್ ರಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಲೀನ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಮೀಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಗೇನಿಂಗ್ ವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಗ್ ವೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಅದರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಾಲ್ಸ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫೈಬರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈವನ್ ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಈಸಸ್ ದ ಬowel movements also. Because diabetic out there, because of the medication, diabetes per se can lead to some sort of bowel disorders. And even when we are talking about diabetes, definitely portion size is very important. Ivaga one person ge ishtu requirement of calories, suppose 200 calories irutte. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, a person instead of taking 200 calories, if he take 400 calories, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. So that ultimately ends with the weight gain. So weight gain is not good in diabetes. So ಅದು ಒಂದು. And even dehydration is also one of the primary causes. So ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ enough water, ಯಾಕಂದ್ರೆ even ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಬಟ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು 3 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And even ಅದರ ಜೊತೆ exercise is very important because exercise is a healthy key to maintain a healthy lifestyle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈವನ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಜುಂಬಾ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಓಕೆ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ವೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಶುಗರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ
even ನಮಗೆ ಕೂಡನು ಓಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ we will be happy and our sugar will be happy. That's all. So basically Under control. Under control. So everything in moderation. I think your not only sugars, your entire lifestyle with respect to stress, with respect to weight, and with respect to this diabetes, hypertension, cholesterol, everything will be under check. So madam, so with respect to Miss Malti, your question here, can she eat sweets? Yes, but watch your plate. So I will repeat. 50% of the plate will be fibers, another 30% will be proteins, and the remaining you will eat your sweet along with the carbohydrate. Choice of sweet, whatever you have. And even small quantity of sweets ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ next meal ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು that you have to watch for. ಇವಾಗ sweets ಇವಾಗ ತಗೊಂಡ್ರು next meal ಅಲ್ಲಿ more of rice. It is not. Definitely that's not going that to is help, not going to help to manage the diabetes. Yes. So that is why the portion and what you take becomes very important. Yes, Yes. So there is one more question which I see over here, madam. Okay. So this question is by. So he's asking this. I'm having Mr. Shankar Babu. I'm having diabetes for almost 15 years. His HbA1c is around 8 after COVID. Can you advise whether it is good or bad? Again, sir, Mr. Shankar, sir, what I would like to say over here is, first of all, as I said, HbA1c has its definitely advantages, but it also has some of its disadvantages. So, and the complications of diabetes are not due to the HbA1c. It is due to the individual sugars, like what I explained. Your fasting should be between 70 to 120. Postprandial should be between 70 to, depending upon your age of course. I assume you're depending upon 70 to 180, maximum 200. So, but with respect to HbA1c, it is not telling me how your daily sugars are. It is only telling me the 3-month average. Like I said, HbA1c is like what, first month 33%, second month 33, third month 33. No. It probably first 2 months you have not been on a diet, but third month you have been on a good diet with exercise. So it probably will show. But if you see your daily sugars, it will be 150, 180, and it is that which is responsible for complications. That is why initially we were saying why this AGP, in other words, the CGM helps. It will tell not only us, it will also tell you how your fluctuations are. Then I will be able to tell you whether your actually sugar control is actually good or it is this one. That is your answer to whether your HbA1c is 8 or bad. If you go theoretically, probably it is yes, but with respect to individual variations and with respect to the chance of complications, always a CGM is much more accurate compared to a HbA1c. Yes. And Hariharan sir is asking how do diabetes related apps help and how to prevent ourselves during hypo. So with respect to diabetes related apps help, how do they help? Probably, sir, it depends upon what is the type of the app you are using. There are multiple apps, I thought. So what do these apps call? The content of these apps probably you will be able to tell, because it depends upon the app you are using. But what exactly in a gist, what do these apps tell? They also tell you the same thing. Watch your diet, how much of calorie intake, amount of protein intake, and so much amount of exercise. And not after meals, what 20 minutes after lunch, what 20 minutes after dinner. This is how a diabetes related app will tell you. And weight also. Yes, the most important thing. It will also tell you what weight, your ideal BMI. So it will give you a knowledge about everything. That is how a diabetes related app, depending upon the app. Okay, and I'm assuming the answer to this is the most basic app will tell you this. This is how they help you to manage with respect to this one, with respect to diet, exercise, as well as weight. Okay. Yes. And how to prevent ourselves during hypo? So there are some symptoms of, for example, if there are why does hypo happen for a diabetic? That is why we always say 3 medium size and 2 snacks. So we say regularized timings of food. That is the most important thing. So some patients they say, I sir, 8 to 8:39. I will have breakfast. My next meal is at 3. Is it good? Sir, when the duration of a gap between 2 meals increases, prolongs agate, then there will be maximum chance of going for hypo. Because the body carbohydrates. Exactly. So there is always a depletion. At the same time, such patients will also be medication. So side by side, medication is also acting. And there are some, not only insulin, there are some oral diabetic drugs which can also lead to hypo. So what were the 3 most important symptoms of hypo? Assuming you're a newly diagnosed, let's say there are some cases, for example, people who are 20-25 years duration there, Antarctica we say something called as autonomic neuropathy. Because of non-standing diabetes, nerve damage will be there. So those patients we will not even be able to recognize in hypo. But normally
Symptoms of hypo is you will have a little bit of tremors, your hand will shake, you will have sweating, you will have a little bit of blurred vision. Non-specific symptoms will be increased hunger, you will also feel tired. So how breathlessness because of the tiredness and everything. How to prevent ourselves during hypo? Most important prevention is regularize your meal intake, have it on time. At the same time, probably the AGP will help you over there also. That will be the second thing. And it will also, if it is the medication which is overdoing it, we'll be go to your tongue, we'll be able to titrate your medication. But with respect to lifestyle and diet, that is up to you. So simple words. And if at all you have developed a hypo, just have 3 teaspoons of glucon-D powder straight and follow the rule of 15 or the rule of 20. What is the rule of 15 or rule of 20? After 20 minutes of taking 3 teaspoons of glucose, recheck the sugars. If it is not still corrected, have another 3 teaspoons, again check. In the meantime, we expect the sugars to be correct. This is Mr. Hariharan's answer. Yes, sir. So come back to questions. Yes. One more important is diabetes insulin reserve is very important. Yes. So that's what C-peptide test. Correct. So C-peptide test is a test where we'll come to know ನಮ್ಮ pancreas ಅಲ್ಲಿ insulin reserve ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. Okay. So ಅದು ಬಂದು C-peptide test impression. ಹೌದು. So but C-peptide test how it is going to help with a patient. Right. ಒಂದು long duration of diabetes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ helpful ಆಗುತ್ತೆ in means of treatment. Yes. And even most of the young patients we mainly see C-peptide reserve. Yes. So how you're going to tally with the C-peptide? See, first of all, madam, what is C-peptide? Like how, for example, there are like for an anemia, we check hemoglobin value. Yes. So amount of insulin which is produced in our body, we do this test called as the C-peptide. So C-peptide tells me amount of insulin which is there in my body. Yes. Most important, for example, like what we are seeing in our clinics nowadays, majority of our young diabetics, let's say the 18-20. Yes. Diabetics, all of you will be aware, we have type, very type, one with there, 2 with there, pancreatic diabetes, etc. So C-peptide is absolutely absent under it. Yes. And young under it points me, yes, this person is a type 1 diabetic, so insulin forms the mainstay. But if the scalorally, there is, for example, if you're doing the C-peptide, and if the C-peptide is good, it points towards a type 2 diabetic. But for example, there is a condition called as glucotoxicity. Andre continuous high sugars idre. When generally it happens when the patient is diagnosed, C-peptide will be low. Antarde, what we do is just to give some rest to the pancreas, we advise around 4 to 5 weeks of proper diet, lifestyle modifications, and the C-peptide automatically will regenerate. And most important, now all of you will be aware, diabetes reversal. The first test everyone will ask you is a C-peptide to identify whether you're a type 1 or a type 2. If you're a type 2, if you are newly diagnosed, if the C-peptide is good, if you do not have any complications, automatically being a lifestyle disorder, reversal is definitely a possibility. Okay, so and then when the person will come with newly detected and sugar levels will be high. Yes. So our time when C-peptide check ಮಾಡಿದಾಗ poor reserve ಅಂತಾನೆ ಬರದ chances ಇದೆ. But control ಆದ್ಮೇಲೆ up ಆಗುತ್ತೆ because we are that is called as glucotoxicity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು continuously high sugars has made our pancreas tired. So it has not been able to produce enough insulin. So there we will see a low. But once we start treatment and with proper lifestyle modifications, the C-peptide reserve will be good. But if you take the type 1 diabetic, absent. Okay. Yes. Okay. So CGM and HbA1c CGM and insulins ಬಗ್ಗೆ. So one more very important thing is insulin pump. So ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ like awareness ಇಲ್ಲ. So insulin pump ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ insulin pump ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ there are some criteria ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ insulin pump ಹೀಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So what are all the points to be considered in insulin pump to get a insulin pump? First of all, what is an insulin pump? Insulin pump andre what is it? Is basically it is mainly we use for people who are type 1 diabetic, for example, because on type 1 andre who require young people or sometimes there is something called as LADA, old people where there are rapid fluctuations. One day it will be 380, next day it will be 80. Antaurge insulin pump, there are 2 different models. The newest model which is come, that's called the 780G anta. The advantage is, in other words, it works exactly like how our pancreas will work. So we all are aware insulin comes from where? It is coming from the pancreas. So this pump, in other words, it is called as the artificial pancreas. So how is it different from the older pumps?
Yes. This present new older pumps we had to write the dosages and everything. And we have to set it. We have to set it. Okay. Either new pump the pump does everything. How it works? We just put the pump over here. It's a pager type of a device. I mean, we connect a CGM over here. So Okay? CGM is compulsory when you are CGM on is insulin compulsory pump. insulin pump because it is censored this one. So Yes. the minute CGM is showing the low sugar, let's say Okay. 70, the pump automatically will go off. Okay. And again, your body gets input and automatically turns on. This Okay. is how an insulin pump is helping. So who are a type 1 diabetic, definitely for him to have good proper control of sugars, because he's going to be insulin lifelong, a pump is definitely going to help him. It is going to free him of the pricks also. 3 times insulin, 4 times. Okay. For example, a type 2 diabetic who's on 8, let's say 100 or 150, is still not controlling, it will help. Yes. And of course, in case of a GD, but type 2 diabetic who's type 1 diabetic who's becoming pregnant patients, there also we have very strict control. Okay. These are the conditions where an insulin pump will help. In short, it improves the quality of life, it decreases the complications, diabetes in the most importantly, the pricks iralla, and the most hypoglycemia chances are close to. Okay. So recent updated like 780G insulin pump ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ like ಇವಾಗ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ like absorb ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, pump itself ನೋಡಿ. For example, pump ಅಂದ್ರೆ there is something called the basal part, bolus part ಅಂತ. So bolus part ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It basically depends upon the calorie intake we are taking. So people who are interested in the basal ಅಂದ್ರೆ that is how our pancreas produce insulin. ಆಯ್ತಾ? So the basal, the pump will take care. ಅದಾದ್ರೆ insulin set ಆಗಿ it will come. Bolus part, when anyone is interested in the pump andre, we will teach you how much of carbohydrate, this much. So in pump ali, if you enter, okay, this is my diet for today, so much. Automatically the bolus dose, to control bolus andre, it mainly control the post meal sugar. The pump will do its job. So automatically it will take the dose. The 20. So what the pump does, it takes care of the low sugars. Okay. And it takes care of the 24 hours insulin, that is the basal part. Bolus part only, as simple, if I enter so many calories, it itself will decide the bolus dose also. Okay. So overall, your, now what I said, the time in range 70 to 180, it will maintain. So advantages, no complications, no low sugars, quality of life is improved a lot. Yes, these are the advantages of the 780G pump compared to the older versions. Okay. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬರ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? So I think even there's also a couple of questions. What's your take on remission reversal of diabetes with lean type 2 DM? And Ms. Malti also says, I'm not obese in 4, but how I got diabetes? So they also ask, okay? So basically, as we said, diabetes mainly is because there is this OTREC model. There are a lot of pathogenesis. Mainly in one, we say is a lifestyle disorder, first thing. Second, we say lack of activity. Third, there is something called as a neurohumoral dysfunction, where stress plays a very important part. So these are all this. So coming to Madam's question, where I'm not a diabetes and no family history, but any of these reasons will be the probable cause, but why she has got diabetes. Okay. So with respect to diabetes reversal or remission, what is this? So basically, reversal or remission is best achieved within the first 7 years of diagnosis. At the same time, so sir mentioned lean type 2 DM. Lean type 2 DM. So so even if it is a lean type 2 DM, probably we have to see what is the cause. Because again, if you take diabetes also, initially there's a obese type 2 DM. We also have lean type 2 diabetes. So probably with respect to remission reversal, see, in case of a lean type 2 DM, we will not try for weight loss over there. Where what we will do, we will increase the protein intake. We will make so muscle mass has to be so increased. that absorption takes place. Exactly. So in case of a lean type 2 DM, particular to this, diet plays a very important part. And more importantly, again, a criteria comes into place. For example, a lean type 2 DM who's been a diabetic for almost 10 to 15 years, probably reversal is not there. But what is the criteria for a reversal? Within the first 7 years, he must not have any complications, mainly in the form of retinopathy, nephropathy, and neuropathy is probably reversing. But here what we are seeing is, even if he's 15 years or 10 years, if there are no complications of diabetes, in particular retinopathy, nephropathy, heart-related complications, with proper lifestyle modifications and good amount of physical activity and adequate managing of stress, we will be able to reverse the diabetes. But always keep in mind, for all who are asking with respect to remission and reversal,
It is just temporary. Okay, once we bring the HbA1c to less than 7, 6.5, we stop the medicines. We ask them to follow the lifestyle modifications. But the minute the lifestyle modifications is stopped, diabetes comes back. Yes. So Okay. continuous lifestyle Yes. modification is Required. required. Yes, and if it is obese patient or something, with respect to remission, we almost have to they have to lose almost 15 to 20% of the body weight has to be. Means they have to improve their muscle mass. For a lean diet. For Yes. obese, we have to reduce the weight. This is what Fat with respect to loss. here. So we see the criteria. At the Yes, same time, we see the lifestyle modifications and all this. This is how we, Yes, sir. with respect to reversal. Okay. In concern with reversal of diabetes, Yes. what are all the factors to be considered, sir? Which As is- you said, see, main thing, as we said again, I'll come back. We look at the criteria, Yes. we look at what they eat, we look Yes. at how much exercises they do, and most important, duration of diabetes and the C-peptide levels. yes, The sir. C-peptide, again, as I said, initially, if it is low, not to worry in a newly diagnosed. But if you say a 20-year-old, 25-year-old, even if he has no complications, the C-peptide is low, probably Yes. then it will all become difficult. Yes. Yes, sir. So next question. Is doing over exercise be a problem? It's a good question. See, what happens is sometimes if we over exercise, what happens? There is this increased hunger because all there is shifting of the blood glucose all into the muscles. Yes. So that is why we said initially also moderate exercises is the ideal solution. Yes, to prevent that shifting, that's why we always say do not over exercise, but exercise. Yes, it is not. It can be a problem with respect to it. Probably will increase your hunger episodes. Okay, and even over exercise is also a dangerous thing for heart. It is definitely dangerous for the heart. So before Yes. any, for this one more thing, because apart from the ECG, we always ask for an echo Echo. because diabetes also is known to cause a lot of, let's say, heart problems where you not find the symptoms. It's a silent disease. Like I said, it affects the retina very silently. We can also affect the heart in the form of heart failure. Patients will Okay. not know. Probably only fatigue will be the only symptom. So we will try and rule it. That's why always better at the time of diagnosis or every 3 years, get an echo done to see how. So Yes, sir. since we are doing the exercises, always get a better echo done. Yes, sir. Actually, next question is very interesting. Can a diabetic patient be a Bodybuilder. and because sometimes sudden loss of weight is there, I heard. See, with Okay. respect to diabetic patient being a bodybuilder, see, again, it all depends. Okay, for example, if you're looking at a bodybuilder type of thing, I'm not sure if you're going into the gyms. No, nowadays, how the gyms, what they do? They prescribe a lot of these ways and anabolic steroids Yes. and everything. Internally, you will become a bodybuilder, but it is going to affect your health in a very bad way. Okay, you will end up with a lot of other complications. Okay. If they are building the body with a Natural way, process, probably yes, Definitely. with adequate amount of protein, the daily, if you follow the Yes. daily requirement of protein, the adequate Yes. amount of exercise and that, probably, definitely you can. Yeah. And coming to your second question, yes, rapid weight loss in a very short period of time is definitely bad. Yes, Yes, because sir. it's definitely known to precipitate other renal causes and other things. Yes, that is definitely bad. Bodybuilder, yes, in a natural way, without the overdoing of whey and without the overdoing of steroids and diuretics and injections, which all the bodybuilders and the trainers are used to yes, taking. so without any like supplements. Exactly, that's a perfect word. Without Yes. supplements. Yes. Proper supplements, okay, not the additional supplements which are used Yes, for this one. Next question. Yes. So, madam, this you can, what is the best way to preserve Right. insulin? Would you want So to? means if they maintain blood sugar under control for Okay. a long time, definitely insulin reserve will be at very good reserve. That's what. So that they will. That is this one. So basically, madam, what is the best way to preserve insulin is basically with proper, again, Yes. exercise and diet will actually, you will probably, that is the best way we can think of. And do Yes. not put on weight. Okay, keep an Yes. adequate weight, keep your BMI in check, keep your stress levels in check. Probably that is the best way to preserve insulin. So Okay. there's always a saying after around, let's say, 15, 20 years from the time of diagnosis with respect, the insulin production is known to come down. But ever since, if you've been diagnosed, and from the time of diagnosis, if you're able to keep your A1C, let's say between 7 to 7.5, you will, and after 20 years also, if it is in that range, you will never require insulin from the outside because insulin inside itself is good. Yes, If your sir. particular answer, that is it. For example, there's something called as the legacy, which will explain. Yes. So So ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್.
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಡಯಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಶುಗರ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಲೈಕ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಅವರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ ಟು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ AGP, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ AGP ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಲೈಕ್ ECG ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೆ ಡೈಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Right? Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.